Morning, all. I think before going to attend this session, at least aware of what is Workato. So, actually, Workato is nothing but it is a iPaaS platform. So today we are going to cover about what is the introduction about the Workato and what are the basic building blocks for in how to create the recipe. How to create the recipe we'll discuss in, you know, in separate session. But here I will show you most of the, times if you want to talk about the Workato. Most of the times we can discuss about the recipe only. What are the coolest features are available in the Workato? So who can build this Workato? So these are all the main functions we can discuss about today. So Workato is nothing but it is iPaaS platform. I think most of the people knows what is iPaaS, integrated platform as service. So not only in Workato, the iPaaS platform is nothing but there are some other integration tools like MuleSoft, TIBCO, and Delboom. It is also come under to iPaaS only, and it will provide a quick as well as a simple way to make system collaborate with each other. What is the meaning of this? For example, so if you want to send any data from between two applications, like whether you want to send the data from Salesforce to NetSuite or NetSuite to Jira or Jira to Zendesk, whatever may be, if there are applications you can send, you will quickly you can build the recipe and you can based on the requirement we can transfer the data as compared to other iPaaS technologies. So you can make it easy and you can quickly you can create the recipe and you can transfer the data. And also one more thing, supports on on-premises and cloud-based applications. It's like most of Workato is a cloud-based application, but it will support on-premises as well as cloud-based applications. For example, your SQL is in on-premises. If you want to connect to on-premises SQL from Workato, we can connect and we can get the data from SQL and we can transfer the data from second application wherever you want. Like if you want to transfer the data from on-premises SQL to Salesforce, on-premises SQL to NetSuite, wherever may be, whatever the application you want to send the transfer the data, you can send that. అంటే మనకు ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఎస్క్యూఎల్ ఉందనుకుందాం. ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఎస్క్యూఎల్లో ఉండే డేటాను మనం వేరే అప్లికేషన్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మన వర్కాటో అనేది ఆన్ ప్రిమిసెస్ కూడా కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఉండేటువంటి డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ లో కోడ్ అండ్ నో కోడ్ ప్లాట్ఫామ్. యాక్చువల్లీ ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఈవెన్ ఐ డెంట్ రైట్ సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్. Purely I can say it is a low code and no code. I can say no code, not only a low code. Okay, because if you want to build a recipe, uh, in terms of recipe means based on the requirement, already they have given the triggers, they have provided the actions, and they have provided, you know, whatever may be. So already it is a predefined functions. So according to our requirement, we can use those functions and we can build the recipe. So no need to write single piece of code here. Okay. So actually, if I throw out this demo, if I say recipe. So what is that recipe? It's not a kitchen recipe. It is Workato recipe. By using this recipe, if you want to build any recipe, it's like there are three important building steps. One is you have to connect to the application and you have to choose the trigger based on the requirement and you have to perform some actions. We'll discuss in detail, but I just show you what is the recipe and how to build this by using these three steps. Actually, Workato by default, so they have provided predefined connectors. It's like more than here I mentioned 1,000 plus, but right now that number has been reached more than 5,000 plus.
5000 కంటే ఎక్కువ ప్రీ డిఫైన్ కనెక్టర్స్ ఆల్రెడీ వర్కాటో ప్రొవైడ్ చేసింది మనకు. సో ఇట్స్ లైక్ ఎనీ మేబీ దిస్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద నేమ్స్, but there are some, whatever application you can say. So most of the popular applications already they have provided the predefined connectors. It's like Salesforce or Oracle apps or Salesforce CRM or Microsoft Dynamics or Gendesk or Slack or Microsoft Teams or Gmail or Google Maps, whatever may be. So what are the popular, applications are available in the market? All the, Workato has created predefined connectors for that. We are ready to use, but if you compare to other, iPaaS platforms, actually, if you want to create any connector, we have to write a number of lines of the code. First we need to connect to the, if you want to connect to the, if you want to create any connector, uh, at least, as per my experience, at least minimum 50 lines of the piece of the code you have to write. 50 to 100 sometimes it will may go. But here already pre-defined connector you have to ready to, for example, if you want to send the data from Salesforce to uh, NetSuite, so already they have provided the Salesforce connector, you can use it. And NetSuite, you can use it, and you can transfer the data from Salesforce to NetSuite. So, for example, sometimes your requirement is like you want to work with some, one application. You want to transfer the data from first application to second application, but you don't have the connector for first application, but you have the connector for second application. Then what we need to do? So in that case, if you want, you can create the custom connector, or else you can go with the API endpoints. HTTP, HTTP connector we can create, but very rarely we can go with that. Okay, that also that option has also given by the Workato. Uh, in that case also, if you want to create, API endpoints or HTTP request connector, no need to write single piece of the code. By using, three different functions, and we can create that API endpoints. Once you can create that, you can give it to the client. By using that, they have to set up the, that endpoints at their environment. Then we can able to connect to the application. అర్థమైందా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ప్రీ డిఫైన్ కనెక్టర్ లేదనుకుందాం. వాట్ ఎవర్, ఇక్కడ మీరు చూసేటువంటిది ఇవన్నీ కూడా ప్రీ డిఫైన్ కనెక్టర్. కానీ సమ్ టైమ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రీ డిఫైన్ కనెక్టర్ లేదు మనం. సో వాట్ టు డూ? అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకు వర్కాటోలో వచ్చేసి ఏపీఐ హెచ్డిటిపి రిక్వెస్ట్ ఉపయోగించుకొని ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. అది వెరీ సింపుల్, and no need to write single piece of code. So mainly, what are the coolest features as compared to other, iPaaS platform? It is a simple UI. It is user interface is very simple. Everybody can understand, and it is supporting the, copy paste actions. Uh, if you want to, copy from one folder to another folder, or if you want to copy from one recipe to another recipe, so whatever may be, you can do the copy paste easily in the Workato. So extensive data transformation capabilities. uh, Extensive data transformation capabilities means, for example, maybe we'll discuss this one in, while we are discussing with the recipe. Maybe you can understand better understand. So agility with the auto versioning. That means, for example, if you create any recipe first time, so that recipe will be saved by using the version one. So the version name, it should be like 1.0.0. So next time, if you want to run that recipe, the version will be changed 1.0.1. The third time, if you run the recipe, the version will be changed 1.0.2. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ టైం మనం రెసిపీని రన్ చేసినప్పుడు 1.0.0, సెకండ్ టైం 1.0.1, థర్డ్ టైం 1.0.2. సో ఈ విధంగా వర్షన్ వైజ్ మనకు జాబ్ అనే వర్షన్ వైజ్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద రెసిపీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 టైమ్స్ మనం రెసిపీని రన్ చేసినాం, సో 3 వర్షన్స్ క్రియేట్ అయినాయి.
కానీ థర్డ్ వర్షన్‌లో మనకు కొంచెం ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది. సెకండ్ వర్షన్‌లో ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. రెసిపీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో, సెకండ్ వర్షన్‌లో ఉండే రెసిపీని మనము రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ మీకు కావాల్సినటువంటి మోడిఫికేషన్ మీరు చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద కూలెస్ట్ ఫీచర్ యాస్ గివెన్ బై ద Workato. సో, లాస్ట్‌లెస్ పాస్ అండ్ రెజ్యూమ్ అంటే సమ్‌టైమ్స్ మనము వర్క్ రెసిపీ మధ్యలో సమ్ ఆహ్, సిస్టమ్ లాక్ చేసి వెళ్ళిపోయింటాం. సో, ఇట్ విల్ నాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సేవ్డ్ ప్రాపర్‌లీ. సో, ఈవెన్ దో దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద పాస్ మోడ్. అండ్ నెక్స్ట్ టైమ్ మీరు వచ్చి సిస్టమ్ ఓపెన్ చేయగానే యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ వేర్ యూ స్టాప్ ద వర్క్. Okay, that is like lossless personalization. You cannot lose any uh, any development steps. So audit log is very important in the Workato. So whatever recipe you have developed, everything will be uh, stored into the audit log. అంటే ఎప్పుడు మీరు రెసిపీ క్రియేట్ చేసినారు, who who has modified the recipe, తర్వాత క్రియేటెడ్ బై, అప్డేటెడ్ బై, మోడిఫైడ్ బై, ఈ విధంగా ఎవరైతే మనం అప్డేట్ చేసినా మోడిఫై చేసినామో ఆ తర్వాత ఒకసారి రెసిపీ మనం రన్ చేయగానే జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ జాబ్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ క్యాప్చర్డ్ ఇన్ టు ది ఆడిట్ లాగ్లో ఉంటుంది మనకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుమార్ అనే అతను రెసిపీ డెవలప్ చేసినాడు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మేబీ ఆఫ్టర్ 2 months లక్ష్మణ్ అనే అతను దాన్ని మోడిఫై చేసినాడు అదే రెసిపీని. కానీ సమ్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి. అప్పుడు లక్ష్మణ్ ఏమంటాడంటే, నేను ఆ రెసిపీని టచ్ చేయలేదు, నేను మోడిఫై చేయలేదంటే కుదరదు. ఎందుకంటే బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనకు స్టోర్ అవుతుంది. హూ హాస్ క్రియేటెడ్, ఫస్ట్ క్రియేటెడ్ కుమార్ చేసినాడు, హూ మోడిఫైడ్ లక్ష్మణ్ మోడిఫై చేసినాడు. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ అండర్ ద ఆడిట్ లాగ్‌లో మనకు ఉంటుంది. సో ఇఫ్ దే విల్ ఇన్ ఆడిట్ లాగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఏ రిపోర్ట్ ఫర్ ద రెసిపీ. Okay, next, community recipes. So by default, Workato has provided community recipes. It's like more than 2 lakhs community recipes. What is community recipes? అంటే మనకు వర్కాటో వాళ్ళు ఏం చేసినారంటే, వాళ్ళు డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్‌తో వర్క్ చేసి ఆ రెసిపీస్ ఏమైతే అంటే ఇన్ జనరల్‌గా రియల్ టైమ్‌లో గూడా మనము ఎక్కడైతే నార్మల్‌గా ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ టు నెట్ సూట్ ఒక రెసిపీ క్రియేట్ చేయాలి. ఒక రిక్వైర్మెంట్. అంటే సేల్స్ ఫోర్స్‌లో ఉండేటువంటి అకౌంట్ డీటెయిల్స్ నెట్ సూట్‌లోకి మూవ్ చేయాలి. ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు బై డిఫాల్ట్ వర్కాటో వాళ్ళు మన కమ్యూనిటీ రెసిపీస్‌లో వాళ్ళు ఇచ్చేసినారు. సో దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ గో టు ది కమ్యూనిటీ రెసిపీస్. యూ హావ్ టు సెర్చ్ సేల్స్ ఫోర్స్ టు నెట్ సూట్ అని మనం టైప్ చేయగానే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రెసిపీస్ వస్తాయి. మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఏమన్నా రెసిపీ ఉందా అనేది జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత దాన్ని మనము రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. రీస్టోర్ చేసుకొని దాంట్లో ఏమన్నా మోడిఫై చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ద మోడిఫికేషన్. సో ఈ విధంగా కమ్యూనిటీ రెసిపీస్ అనేది కూడా మనకు రియల్ టైంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనకు. సో అంటే మనకి వచ్చినటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్‌గా లేకపోయినా కూడా ఒక 80% మ్యాచ్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ 20% యూ హ్యావ్ టు డూ ద మోడిఫికేషన్. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కమ్యూనిటీ రెసిపీస్. బట్ ఇన్ ద కోర్స్‌లో మాత్రం మనం అట్ ద ఎండ్‌లో డిస్కస్ చేస్తాం ఇవి కమ్యూనిటీ రెసిపీస్. So it is like a simple recipe how it look like. We'll discuss in detail, but I just want to show you for your curiosity. Like first we need to take the trigger. Next need to perform the actions. It's very important. Trigger and actions, how to connect to the app. That is the first step. Second step is the trigger, and third step is the actions. We'll discuss in detail. So once we can go to the to start the session, training session. Actually, here I mentioned like Workato has provided more than 300 plus formulas. What is formulas? See, it is like all our predefined formulas, and అంటే వాళ్ళు ఏ అప్లికేషన్ ఇచ్చినా సరే ఈ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసుకొని మనం రిక్వైర్మెంట్ను కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అట్లాగా 3 డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఇచ్చేసినారు. అంటే ఈ ఫార్ములాస్ అంటే ఈ ఫార్ములాను దాటి కూడా ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు. No doubt at all. Okay, within these formulas only we can achieve our requirement definitely. So I just added audit log here again.
So one more thing here, uh, సపోర్ట్ అనేది యాజ్ కంపేర్ టు అదర్ ఐపాస్ ప్లాట్ఫామ్స్. అంటే మనకు మీల్ సాఫ్ట్ కావచ్చు, డెల్ భూమి, ఐ డోంట్ నో అబౌట్, ఐఎమ్ నాట్ డిగ్రేడ్ టు అదర్ ఐపాస్ ప్లాట్ఫామ్స్, బట్ కంపేర్ టు అదర్ ఐపాస్ ప్లాట్ఫామ్స్, వర్కాటో ఈస్ గివింగ్ ట్రెమండస్ సపోర్టింగ్. మీరు ఈ విధంగా మనకు సపోర్ట్, మనం సపోర్టింగ్కు మీరు ఏదైనా ఒక రైట్ చేసినారనుకోండి, యు కన్సర్న్, ఇమ్మీడియట్గా విత్ ఇన్ 5 minutes వాళ్ళు ఇచ్చినారు కదా, అండర్ 5 minutes అని, ఈ అండర్ 5 minutes లోపల యూ విల్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ డెఫినెట్గా. దట్ మచ్ ఆఫ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్. అండ్ ఆల్సో యాజ్ కంపేర్ టు అదర్ ఐపాస్, మనం వేరైటీ చూసిన నేను, ఈవెన్ అదర్ ఐపాస్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా, ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ అదర్ టెక్నాలజీ. దాంట్లో మనం ఏదైనా సపోర్టింగ్ ఒక రైట్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ 24 hours మ్యాక్స్. But here within the 5 minutes, you'll get the response. Okay. See, this is like a little, somebody has, can you please mute? So here it is like as compared to Workato versus MuleSoft. But if you see this picture, maybe some of the functions is supported for work MuleSoft. ఇక్కడ చూడండి, రియల్ టైమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇది వచ్చేసి వెరీ, ఐ మీన్ it's not recent, it's about 6 months back. So real time integration వచ్చేసి it is one of the గైన్ సైట్ అనేది ఒకటి మనకు ఐపాస్ ప్లాట్ఫామ్ మీద వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తారు, రీసెర్చ్ చేసి పేపర్స్ రిలీజ్ చేస్తుంటారు. ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ దట్ సైట్. రియల్ టైమ్ ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేసి వర్కాటో 9.2 ఇస్తే వాళ్ళు 8.8 ఇచ్చినారు వీల్ సాఫ్ట్కు. కానీ ఏపీఐ డిజైనర్ 9.4 ఇచ్చి 8.2 ఇచ్చినారు దీనికి. సో హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ ఫేవర్ టు వర్కాటో, సమ్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ ఫేవర్ టు MuleSoft. బట్ యాజ్ కంపేర్ టు అదర్, నెక్స్ట్ స్క్రీన్ షాట్, దిస్ ఇది వచ్చేసి గార్ట్నర్ అని ఒక, అది కూడా ఐపాస్ ప్లాట్ఫామ్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళు పేపర్ రిలీజ్ చేసింది ఇది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి యాజ్ కంపేర్ టు MuleSoft, వర్కాటో వచ్చేసి 2 or 3 పాయింట్స్ కూడా ఎక్కువగానే పాయింట్స్ వాళ్ళు కోడెడ్. సో మీట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ, సబ్ యూస్ కానీ, సబ్ సెటప్ కానీ, అడ్మిన్ కానీ, క్వాలిటీ ఆఫ్ సపోర్ట్ కానీ, ఇది మేజర్ చూడండి. యాజ్ కంపేర్ టు క్వాలిటీ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 9.6. ఎందుకు నేను క్వాలిటీ ఆఫ్ సపోర్ట్ అంటున్నా అంటే, మనకు ఏదైనా ఇఫ్ యూ స్ట్రక్ సమ్వేర్, so if you raise your concern to the support team, if they cannot respond immediately, so you have to wait for 24 hours. Your time will kill, right? మీ టైం అనేది మనకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందంటే మేబీ యూ కెన్ సార్ట్ అవుట్ యువర్ ఇష్యూ విత్ ఇన్ ద డే ఇట్ సెల్ఫ్. సో దట్స్ వై సపోర్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ వైజ్ కూడా, అలాగనే ప్రోడక్ట్ డైరెక్షన్, ఇది పాజిటివ్ వే ఎలా ఉంది ఏం కథ అనేది యాజ్ కంపేర్ టు ది MuleSoft ఇది పిక్చర్. సో ఫైనల్గా గార్ట్నర్ ఏమి ఇచ్చిందంటే వాళ్ళు చెప్పడము, సో రేటింగ్, ఓవరాల్ రేటింగ్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినారు. అంటే ఐ మీన్ సి ఓవరాల్ రేటింగ్ ఈజ్ 4.4 ఫర్ MuleSoft, 4.8 ఇది ఇచ్చినారు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒకటండి, సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది MuleSoftను బై చేసింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ సేల్స్ ఫోర్సే హ్యూజ్ అమౌంట్ వర్కాటోకు ఏమంటారు, కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది. వెరీ గుడ్, కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది. సో దట్స్ వై ఇప్పుడు రైట్ నౌ 5 to 10% మార్కెట్ డౌన్ అయింది MuleSoft. డౌన్ మీన్స్ నెక్స్ట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే రావడం లేదు, బట్ ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ప్రాజెక్ట్స్, ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే, బట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే సైన్ అప్ చేయడం లేదు. అవుట్ ఆఫ్ 10 ఓన్లీ 3 projects or 2 projects sign up for MuleSoft, remaining 8 projects for Workato. ఆ విధంగా ఉంది రైట్ నౌ సిచ్యువేషన్. నేను చెప్పలేదు ఇది, నేను లాస్ట్ టైం సమ్మిట్ మీటింగ్ నేను అటెండ్ అయినా. I was attend for summit meeting. So in that meeting there was explained like this, they have mentioned this point. Okay, maybe I'm sure 2022 is going to get the good market in India, definitely. ఆల్రెడీ కాల్స్ బాగా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, విల్ డిస్కస్. హూ కెన్ బిడ్?
సో వెల్ ఎనీబడి కెన్ బిల్డ్ అందరు అనుకుంటారు. సో నాకు సిఎస్సి బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ, ఎంసీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ, అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే కానీ వర్క్ ఎట్లా నేర్చుకోగలుగుతాము. సో మేబీ అదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే నేర్చుకోలేమంటే నో. If you are the dedicated person, if you want to learn really, not only Workato, any course, మనకు టైం సెన్స్ కానీ, సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ద డెడికేషన్. ఈ రెండు ఉంటే డెఫినెట్ ఐ కెన్. ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు మన కోడింగ్ రాసేదేం లేదు వర్కాటోలో. ఇట్స్ ఆల్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. బట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, దాని ప్రకారం మనం ఏ ఫంక్షన్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనేది నేర్చుకుంటే చాలు. ఏ ఫంక్షన్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనేది మీకు రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ద మోర్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తామో రియల్ టైంలో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఎవ్రీబడి కెన్ బిల్డ్, నాట్ ఓన్లీ CSC background people, other than CSC background people also can learn the Workato. I can tell you one story. I don't know, Japan anukunta. He has studied only +2. Now he is working in Workato. +2 మాత్రమే చదివినాడు, కానీ Workato మీద జాబ్ చేస్తున్నాడు. Workato వాళ్ళు పోస్ట్ చేసినారు. సో see how it is easy. So this is like some references for Workato. It's like direct Workato link, docs.workato.com. సో మనకు రిఫరెన్సెస్ ఏమైనా కావాలి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ Workato అంటే మనకు ఈ రెఫరెన్సెస్లోకి వెళ్ళి మనం చూసుకుంటే విల్ గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. This is like demo about this one. If you have any questions, you can ask me. I have one question. Yeah, tell me. So we are completely from other background, not like any iPaaS connected service.